Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. So I'm Madam Habibah Usop Elayus Yusof. I'm going to be in charge for chapter 1 up to chapter 4. So before we begin with any further lecture, the most important I would like to highlight on our adab to Allah Ta'ala whenever we are seeking knowledge, such in stated in Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. We have to admit that all the knowledge, okay, is belong to Allah. Okay, so we have to ask Allah for the understanding, the knowledge. So it's a kind of risky. Okay, so we have to be obedient and request the knowledge, the understanding from Allah Ta'ala. Alright, so welcome to Physics Clinic Semester 1, 2024-2025. So basically, chapter 1 until chapter 4 is talking about mechanics, okay, where I'm in charge in chapter 1, physical quantities and vectors, chapter 2, motion in 1 and 2 dimension, and chapter 3, forces and Newton's law of motion, and finally chapter 4, work and energy. Actually, to talk about mechanics in detail, we have to continue to angular motion and rotational or circular. Okay, so what I'm in charge here only about linear motion or kinematics, linear motion only. Okay, so let's begin with chapter 1. So physical quantities and vector. Why is the chapter 1 talking about physical quantity? Basically, physics is about we want to know the surrounding, our surrounding. We want to learn our surrounding, okay, by objective manner. Okay, when we talk about objective manner, we have to define the quantity so that the whole world understand the same thing. If we're talking about one candela, the luminous intensity of lights, it is understood by Japanese, by other people, by Westerners, okay, throughout the world. So why we need to know our surrounding? Because actually we are the Khalifah that being given the amanah from Allah Ta'ala to manage the earth. Okay. So let's begin with the physical quantity. Okay, we need to know the quantities. We have two kind of quantity, basic and derived quantities. We need to deal with the magnitude and the units. And for the units, we have SI unit and CGS unit. We need to know the conversion, the prefixes and conversion. Please explore your calculator, okay? And dimension analysis, this is another part that might be new to you, okay, in comparison to Form 4, Form 5 syllabus, okay, where we are going to use a method, we call it dimension analysis. The purpose of it is actually to find the units of an equation. Second, to check the homogeneity of an equation. What does that mean by homogeneity? Whether the equation talking about the same thing or not. Let's say if left side talking about velocity, is the right side also talking about velocity? So this is what does that mean by to check homogeneity of an equation. We also want to derive an equation from a given concept. We call it as power law. Given to us a statement, proportionality, then we need to come up with an equation. This is power law technique. Right. So the dimensional symbol, we are using three basic dimensional symbol: length L, capital L, mass, capital M, time, capital T. And for constant, not all constant has units or dimension. But some of the constant, we do have units. So you have to always check the unit of the quantity. If it has the unit, it means that it has dimension. Alright? But for mathematical expression, for example, exponent, ln, pi, log, okay, all those mathematical expression has no unit. Therefore, sine, tangent, cotangent, secant, cotangent, all those, triangle also has no dimensional
units or dimensional symbol has no SI units. Okay. So about vectors, okay, we know that for a vector it is actually represented by its component. If we have a vector A, we have the component of it is AX and also AY. The direction of the vector is shown by the angle. The way we draw the vector, sketch the vector, we represent it by using arrow. So the head of the arrow is showing the direction of it. Okay, and bear in mind that vector can be shifted at any position as long as we maintain the length of it, the magnitude, and also the direction, the arrow, the head of it. Alright, so this is a drawing technique, okay, just to have a sketch, not up to the scale, because up to the scale is not within your syllabus. You've done that during your SPM level. So just to have the idea where our resultant should be. So for first diagram here, take a look. Vector A plus vector B. So to have the idea where should our resultant lies on, from the tail of the first vector, connect it to the tip of the last vector. So here will be your resultant as the product of A plus B. Okay, actually A plus B equivalent to or the same to B plus A. Alright, so you see, we are producing the same resultant. How about if we have more than 2? So let's say here we have A, B, C, D. So the resultant is the product of all of these vectors. Again, the method is the same, from the tail of the first vector to the tip of the last vector. This will be where your A, your resultant lies on. Right. So how about if we have to have the subtraction? Subtraction is actually a product of A plus negative of B. So let's say originally we have B like this and A like this. To have A minus B, okay, we have to invert. We have to invert the V, the B. Okay, so negative of the B means that you have to turn it 180 degree. So now you have negative of B. Remain the magnitude, the length of it, but turn the direction. Okay, so now we are going to have A plus negative B or A minus B. Right? So the resultant from the tail of the first vector to the tip of the last vector. Again. So let's recall, when we are using trigo, we are actually doing the sides, the ratio of sides within a triangle, whether you are using sine theta, cos theta, or tangent theta. It depends on which side you want to determine, what you have in your hand, which angle you are using. So the method by using trigo like this, resolving the vector like this, we call it component method. Right, for example, okay, to have AX is actually A cos theta. Do not memorize that for X component always we are going to use cos theta. Wrong. Sometimes we might use sin theta for X. For example, if you are using theta prime here, right? Because to the respect of this theta prime, is actually the AX is opposite side. Okay, and the A is hypotenuse. So you see, opposite side hypotenuse. So it should be sin theta prime. Okay, and then after that, you are going to combine the components into Pythagoras, right, to figure out the magnitude of your resultant. And to have the direction, you are going to use tangent theta. Okay, so again, when you have a process of addition or you are looking for resultant, you are doing A plus B, for example. In terms of the components, you have add up according to the component. Okay, so next will be, okay, example 1.1. This is about dimension analysis. Given the equation of motion V equivalent to 1/3 Z
xt square, where the variable v is velocity, x is displacement, and t is time taken. Determine the dimension of the variable z. Right. So given here the answer. So what are we going to do? We are going to do the dimensional analysis by using bracket. Please remember, you need to put the bracket. This representing or telling the examiner that now you are using dimensional analysis. So to have the dimension of the z, rearrange the equation. Then you're going to have this method, the way. Where is 1 over 3? 1 over 3 is numerical value. It has no unit, therefore it has no dimension. So we can drop it. So now substitute the symbol with the SI unit. So for V is meter per second. For X is meter. For T square is second square. Simplify the version of the equation. And if you cannot simplify anymore, this is a final version, then you're going to replace it with the dimensional symbol. Okay, so the velocity V, the pressure P, and height H at point on a streamline of a fluid with a constant density ρ are related by the following equation. P plus rho GH plus half rho V squared equivalent to Q, where G is the acceleration due to the gravity and Q is a constant. Given that the unit for pressure P is kilogram per meter per second squared, density rho is kilogram per meter cube, acceleration due to gravity G is meter per second, and the velocity V is meter per second square, meter per second. Okay, state the dimension for Q. So, to have the dimension for Q, okay, it is enough actually if we figure out one of the item on our left side here. What is the dimension for P, for example? What is the dimension of rho GH? Or what is the dimension of half rho V squared? It's enough because they are the same item, isn't it? Dia orang adalah benda yang sama. Kalau kita dapat yang ni ke, dapat yang ni punya dimension kan, itu adalah dimension untuk Q. Boleh? Okay. So, and finally we have to show that the equation is dimensionally correct. How to show? We figure out the dimension for each item. Are they the same or not? Okay. So, take a look. Okay. So, for the Q, it must be equivalent to the dimension of the P, which is the rho GH as well, the half rho V squared as well. So, let's take one. The simplest is the P, given to us the SI unit already. Isn't it? Okay. Then, can we simplify this one? No more. Nothing else to do. Then, you convert it into dimensional symbol. Are you with me? Yes. Okay. Whether you want to follow me, the dimension of Q equivalent to the dimension of P, or you may do the other way. Dimension of Q equivalent to dimension of rho GH. Try out. Now, cuba. Cuba you buat rho GH punya. Dapat sama tak? Sama tak? Cuba. Ada yang dapat? Rho GH. How is it? Senang. Simplify lah dulu. Possible? Boleh kan? Dapat akhirnya sama tak? Sama kan? Sebab tu mereka kata kita guna je mana-mana item. Sebab dia tambah. Tambah dan tolak, dia mesti item yang sama. Kan? Kalau ini pressure, ini pun mesti sejenis pressure. Ini pun mesti sejenis pressure. Hasilnya pun mesti sejenis pressure.
Tolak pun sama. Kecuali darab bahagi. Darab bahagi tak sama. Are you with me? Nampak ya? So, sebenarnya walaupun kita nampak equation panjang, actually senang je. Kita ambil satu je. Sebab diorang mesti sama. Okay, so unit diorang mesti sama. Dimensi diorang mesti sama. Clear? Okay. So, settle this one. Settle. Boleh proceed ke B? By the way, kalau ada tak faham, tak clear, ada madam-madam yang walking around, ada madam Dr. Noliza kat belakang, Madam Farihah kat sebelah sini, Dr. Mazni sebelah sini, you may raise your hand. Okay, madam-madam kita ni willing to help. Hari Ahad ni pun datang kan, tinggalkan family sebab nak tolong you all. Okay, so silalah bertanya. Alright, for part B, okay, for part B we have to show, right? We have to prove. So how to prove? We have to look for the dimension for each of the item. For the row GH, okay, so this is the things, simplified firstly, and then we get the same. Samalah, kan? Untuk item half row V square pun, samalah. Okay, so baru kita boleh buat conclusion. Okay, apa maksud conclusion madam ni? The dimension of left hand side is equals to the dimension of the right hand side of the equation. Jika dia tak sama, awak kena buat macam mana? Slash kat tengah tu kan. Not equivalent lah. Awak kena guna simbol ni lah. Okay. Kalau awak tak nak guna yang ni, awak kena tulis lah. Panjang-panjang ayat tu, satu paragraf tu. Therefore, the dimension of the left hand side of the equation is the same to the right hand side of the equation. Full stop. Okay. Kalau secara equationnya simple je, pendek macam ni je. Okay, biasanya conclusion ni ada satu markah ya. Okay, untuk conclusion ni selain daripada awak buktikan dia punya dimensional symbol sama, akhirnya awak kena buat conclusion. Conclusion ni ada satu markah untuk exam. Jangan malas. Kan awak buat pasal patutnya dia faham lah. Dah nampak kan sama semua. Amboi, siapa yang nak markah ni? Kan examiner ke awak? Examiner tu tak duduk exam dah kan? Yang duduk exam ni awak. So awak lah tulis dengan comel. Kan? Make sure semuanya neat and tidy. Kan sedetailnya. Right. Ada soalan untuk yang ni? Semua orang okay? So far okay? Alright. So, the centripetal force, the next one, 1.3. The centripetal force acting on a particle given by F equivalent to, this is power law, okay? M power A, V power B, R power C. We don't know what is the power. Masya Allah, 9.43 dah. Laju. Where M is the mass of the particle, V is the velocity, R is the radius of the circle, determine the value of A, B and C. Write the simplest form of an above equation for the force F. Okay, gini kaedah dia. Mula-mula kita guna bracket untuk left side, right side, and then ganti dengan SI unit. Okay, dan buka lah kita punya SI unit ni dengan kita punya power tu. And then after that, simplify. Mana yang sama kita kumpulkan bersama. Okay, and then dah habis semua, dah tak boleh nak buat apa, dah boleh simplify dah, baru kita tukar kepada dimensional symbol. Right. Sebelah sini, kalau ikutkan asal dia, MLT power negative 2. M dengan L tu tak nampak pun power dia, right? Tapi sebenarnya dia ada power. Power berapa? 1. Kan? Kalau dia tak ada power kosong, dia wujud ke tak? Dia dah mati masuk kubur. Faham? Kan? Kalau dia wujud, dia ada power. Dia hidup. Maknanya dia power 1. Okay, so kita compare dia punya power. Untuk A, M lah. A equivalent to 1. Untuk L, 1 equivalent to B plus C. Okay, and untuk T, negative 2 equivalent to negative B. From that, kita boleh carilah unknown kita. Okay, and then baru kita masuk balik dalam equation yang diberi pada kita. Sebab dia kata simplest form. Inilah dia. Formula apa ni?
centripetal force. So far okay? Ada soalan untuk madam? Ada apa-apa yang tak clear? Nak kena laju, Wak. 9:45. Kita ada. Tak habis lagi topik 1. 3 topik lagi. Laju. Bukan? Vektor. Ni yang you tunggu kan? 3 vectors lies as shown in the figure below. Determine the resultant vector D, where D is actually A plus B plus C. Okay. And then baru part B lah. Cuba kita tengok situasi ni. Pelik sikit rupa A ni. Rupa A ni, arrow dia kena origin. Okay, arrow dia kena origin. Kalau kita buka dia punya komponen untuk C, vector A, kita akan ada macam ni. Ini adalah AY, di sini adalah AX. Cuba tengok sini. AY ni positif ke negatif? Negatif. AX? Positif. Walaupun dia nampak macam berada dalam kuadran kedua, you do not be orang kata tertipu dengan kedudukan dia tu. You kena tengok kepala dia, arrow dia pointing to which direction? Towards X positive or Y positive or negative. Itu yang kita nak tengok. Are you with me? Sebab kita kena ingat vektor boleh dianjak. Okay, it can be shifted. Alright. And then for vector B, ni dia punya X je kan? Dia ada Y tak? Tak ada. Terus kosongkan bahagian Y dia. Untuk X ni positif ke negatif? Negatif. Walaupun dia sentuh paksi X positif, tapi dia pointing to the left, to the X negatif. Kan? So kita kena always check dia punya arrow. Bukan dia duduk kat mana. Dia pointing to which direction. Boleh ke? Okay. And then vector C. Vector C, dia punya komponen ini CY dan di sini ialah CX. So CY dia positif ke negatif? Negatif, pointing downwards toward Y kan, toward negative Y. Dia punya CX negatif. Okay. So sekarang baru kita buka semua ni, kita letak dia dalam table. Ini kaedah kita panggil dia component method. Okay, buat table ni lebih senang. Tak salah kalau you nak ikut buku teks tu, it's okay. But then for according to the textbook, the equation going to be long, isn't it? It might confuse you. Okay, so it will be better, always better you put it in term of table macam ni. So untuk dapatkan AX, macam mana tu? Positif ke negatif tadi? Positif. So how to get AX? AX equivalent to A cos ke sin 40? X. Di manakah X tu? Ni AY, ini AX. Theta 40 ni duduk sini kan? Ya tak? Okay. So untuk AX, A sin 40 degree. Kalau kita nak guna 60 tu yang duduk sini. Sorry. 40, 50 lah. Kan? Okay. So, kalau kita nak guna 50, untuk dapatkan X, kita akan jadi cos. Faham tak? Sekarang kita sentiasa check sudut mana yang kita nak guna. Side mana yang kita kena cari. Baru kita determine whether dia cos ke sin. Jangan hafal X mesti cos, sin mesti untuk Y. Salah. Okay. And then, jangan lupa, dia positif ke negatif? Positif. Untuk Y komponen dia? Negatif. A, guna 40 juga. Cos. Okay. And then, B, dia hanya ada X. BX is the B itself. Kan? Dan negatif ke positif? Negatif sebab pointing to the left. Untuk Y komponen terus kosong. Tak payah duduk pening sin cos 90. Mabuk kat situ budak kan. Okay. And then for C, CX, which is C, guna 60 yang dia bagi tu.
Negatif sin 60. Betul? Semua orang okey? Okay, and then CY negatif C cos 60. Lepas apa nak buat? Dia punya DX awak sum lah semua sekali ni. Kalau ada negatif sign kena ambil. Kena ambil kira. Then you carilah dia punya DY apa. Lepas tu Pythagoras. Lepas tu tangent theta. When you are using tangent theta, always the angle is measured from x-axis. It could be positive x-axis, it could be negative x-axis. Boleh? Okay. So, dia tak tunjuk lah ya. Dia nak laju ni. Okay. Berapa nilai? Dapat tak? Dia bagi tak jawapan dia? Komponen-komponen dia. Oh, dia bagi resultant terus Actually, this one should be negative 17.68. This one negative 21.49. And then the resultant 27.82 Newton. Then the theta is 51 degree. Okay. So, kalau kita tengok sini, dua-dua kita punya komponen ni adalah negatif. Kat mana resultant kita ni? Okay, resultant kita akan berada dalam kuadran yang dua-duanya negatif. Maknanya di sini. Ya. Dan theta kita 51 degree tu ialah daripada negatif X. Ingat ya, kalau awak guna tangent, theta tu sentiasa daripada x-axis. Boleh jadi positif x-axis, boleh jadi negatif x-axis. Okay. Tapi kalau you nak ukur daripada positif x-axis, you kena ambil yang ni lah. Kena tambah yang ni juga. Kena tambah 180. Kadang-kadang ada soalan dia minta from positive x-axis determine kan the direction of the resultant. Okay. So settle yang ni. Yang ni tak sempat dah. Dia nak kena. Tapi dia tunjuk lah ya. Again. Buat box macam ni. Buat table macam ni. Okay. And then resultant kita boleh teka somewhere. Yalah. Alright. Somewhere here. Dan sudut dia yang kita dapat tu macam ni. Boleh And then chapter 2. Baru nak masuk chapter 2. Masya Allah. Okay. Motion in one dimension. Okay. Motion in one dimension. Kita ada. Alright. Constant, uniform and average A. Ini term yang sama. Ini adalah term yang sama. Kita ada juga term instantaneous. V and A. Ini you dah biasa guna. Cuma bila nak bagi tahu you. Bila kita guna 5 kinematics equation ini. A kita adalah uniform atau constant. Ataupun average. Are you with me? Kalau instantaneous tak boleh guna 5 equation ni. Okay, tak boleh. Dia ada special. Okay, equation dia lain. Tak sama. Okay, yang ini khas untuk dia. Okay, tapi kita tak gunalah differentiation ni untuk syllabus you all. We only use slope of a graph untuk syllabus you all. Right. So, let's take a look on the graph ni. Ni pun penting juga ni. Okay. Kalau kita ada graph of X versus T, always remember the slope give us information about V. Right. Kalau kita ada graph V versus T, the slope will be the acceleration. Right? The slope will be acceleration. If we have A versus T, slope dia tak ada maksud. Boleh tak? Alright. So, macam mana pula nak convert? Ni tengok kaedah convert. Take a look at this. Kita ada V versus T and then we have A versus T. How to convert information from graph X, Vx versus T to Ax versus T. So, take a look on this point. At T equivalent to TA, okay, kita tengok titik ni, okay, kita cari slope yang kena titik ni. Gradient dia. Okay, kita cari gradient dia, kita tahu ini adalah information untuk A. Kita plot kat sini satu nilai A. Nilai A apa yang kita nilai kat sini? Katalah dapat 2 meter per second square.
awak pun buat satu koordinat kat sini. Pada TA, ini adalah 2 meter per second square. Okay, same goes to the titik B. Okay, apa slope dia? Tak ada slope. Maknanya kosong secara A. Okay, tengok pula yang dekat sini. Slope dia apa? Negatif. Maknanya negatif nilai pada AX versus T. Are you with me on how to convert? Kita tengok slope dia, gradient dia. Right. And then, kenapa dia bentuk curve-curve macam ni? Sebenarnya straight line tu tak wujud. Kan? Kehidupan sebenar bergerak ni dia dapat curve. Kan? Zaman sekolah je kita bagi straight line tu. Mana ada kita bengkok-bengkok straight line, you jalan tegak je. Corner sana semua pun darjah. Kan? Sebenarnya tak wujud. Okay? Gitu. Right. Instantaneous pula. Ini je syllabus yang ada untuk you all. Kalau kita nak instantaneous pada titik T yang kecil, specifically kita kena cari gradient juga. Approximately gradient juga sebenarnya. Okay. Contoh yang ini. Kalau average, dia mula sampai akhir. Kalau instantaneous, specifically pada titik ini sahaja. Gradient yang sentuh titik ini sahaja. Itulah beza antara instantaneous and average. Are you with me? Okay. So, kalau soalan ada tentang speedometer, polis trafik tengah buat speed trap tu, itu V average ke V instantaneous? V instantaneous. Okay, dia V instantaneous. Baik, free fall pula. Free fall ni pun kritikal juga. Okay, kalau you jumpa soalan free fall, what to do, what not to do? Okay, the most important, okay, let me tell you the trick. Okay, the first and the foremost, starting point ni you jadikan origin. Starting point you terus setkan sini sebagai origin. Pilih ke atas sebagai paksi positif Y. Terus tulis A, Y ialah negatif G. Kalau you pilih setting yang mereka buat ni, starting point jadi origin, output as positif Y, terus AY equivalent to negatif G. Okay, jangan argue lah bila jatuh lah, bila naik, tak payah. Awak ikut je yang ni. Okay, AY negatif G. V initial dia, kalau ada nilai, ambil. Kalau dia ke atas, V initial dia positif. Ada juga case yang, okay, dia di toast, jatuh macam ni. V initial dia ni negatif. Sebab ke bawah. Kan, ada juga dia drop. Bila drop, V initial dia 0. Kena faham term-term dia. Okay, kalau it is drop, V initial dia 0. Clear? Okay, kalau case yang ini, V initial dia ada negative sign. Kan, kalau objek di sini, kita cuik sikit bagi dia jatuh. Dia ada V initial dan V initial dia pointing downward. Sebab tu negatif. Okay? So far okay? Alright. So, masa dia cecah maximum height, V dia kosong. Ada je perkataan H maximum, V kat situ kosong. Even for free fall ke projectile ke sama je case dia. Bila dia cecah je H maximum, V kat situ kosong. Okay, and then bila dia cecah balik kedudukan starting point dia, okay, V dia nilainya sama tapi arah berbeza. Kalau dia start tadi 10, case ni berapa? 20. Kat sini dia akan dapat negatif 20 meter per second. Masa yang dia ambil untuk naik dan turun, nilainya sama. So, kalau awak calculate satu je, awak darab dengan 2. Awak akan dapat nilai untuk naik dan turun. Kalau case macam ni, dia jatuh ke bawah, right? You tengok koordinat akhir dia. Below origin kan, secara Y. So, dia ada negative sign. Negatif 50. Sebab ketinggian building ni 50 meter. Okay, so bila awak guna formula delta Y, yang ini kita biasa gunakan. Okay, it means that Y final minus Y initial. Y final awak negatif. Y initial awak origin. Are you with me? Jadi negatif ni perlu, selalunya ada markah dalam final. Dalam exam test ke final ke, negatif kepada Y final awak tu diberi markah konsep.
Okay, so jangan skip negatif tu. And then barulah awak masuk info semua. Dan yang ini jangan lupa dia adalah negatif G. Okay, sakat tu okay. Kalau kita nak tahu total time in flight, ni soalan yang selalu ditanya. Total time in flight or total time in motion. Apa kita nak buat? Kita guna delta Y, kita ambil initial sampai final. Tak usah duk pecah-pecah lah, tak usah duk naik sebahagian. Nak ada daripada atas turun pula tak payah. Awak guna je yang ini, awak akan selamat. T yang awak dapat kat sini ni adalah total time in motion. Sebab you dah guna Y initial, Y final. Are you with me? So ingat the key dalam free fall, starting point mesti jadi origin, output positif Y, AY equivalent to negative G. Lepas tu tengok koordinat akhir kita, ada negatif ke tak ada. Negatif semua tu jangan tinggal. Boleh? Okay. The moment of impact, ada juga kadang soalan tanya, at the moment of impact, what is the V? V final lah ni kan. Adakah dia kosong? Tak. Sebab the moment dia kena tanah tu, dia belum terus diam kan. Dia belum penyek tu, dia ada V. So kita kena cari V tu. Itu V final. Okay. So kita tengok dia punya example sikit. Okay. Oh, madam terus masuk projectile. Okay, projectile. Sebab dia bersambung sebenarnya. Projectile. Ni semua orang takut kan. Tak ada apa dah. Okay. Senang je. Main nak cerita. Projectile. Part X, satu je equation. Bahagian X ada satu je equation. Ini the only equation yang ada. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita dah assume AX kita kosong. Mana kita tahu AX kosong? Sebab kita menganggap tidak ada geseran udara. There is no air friction, air drag at all. Okay. So, V initial untuk X will always maintain to the V final for the X. Okay. As a proof that the AX equivalent to 0. So far okay? Right. So, the one yang kita akan share dengan Y component hanyalah T. The only things yang kita akan share ialah masa dengan Y component. Do not. Ni kan kalau orang cerita do not ni yang dia buat selalunya. Kan manusia kan. Ni AX ni janganlah letak negatif G. Geram betul. Ada je makhluk Allah yang akan buat mendalah ni. Okay. Tak boleh. Salah. G ni hanya untuk Y component. Clear? Alright. Untuk Y dia banyak. Gini. Ada banyak. Segala mak nenek masuk lah kat situ. Bolehlah pusing-pusing macam free fall. Macam case free fall. Awak ingat je, Y component untuk projectile exactly sama dengan free fall. Habis apa bezanya? Kenapa tak disatukan aja topik tu? Satu je beza dia sebenarnya ialah V initial. V initial normally untuk projectile kita kena resolve dulu. Sebab dia ada sudut. Kan? V initial X, V initial Y. Okay, so take a look on this. V initial X, okay, ini adalah V initial berdasarkan theta ini, dia adalah cos theta. Kan? V initial Y, dia adalah V initial sin theta. Dekat atas ni, Vy kosong. How about Vx? Ada ke tak ada? Ada. Apa nilai dia? Sama. Dia maintain. V kat sini, V initial X adalah juga V final X. Dekat titik ni. Maximum height. Vx maintain. Apa ke bendanya? V initial cos theta. Itulah bendanya. Boleh? Unit dia apa? Rupanya macam pelik aja. Unit dia apa? Meter per second. Masih benda yang sama. Okay, walaupun pelik. Jadi, those info ni, awak akan masukkan dia dalam equation yang ini. V initial cos theta, V dekat X, V initial
sin theta dekat y akan masuk dalam equation ini. Boleh? Kalau awak tak nak pening, awak selesaikanlah dulu dia. Apakah nilai dia? Cari dulu nilai dia. Ketulkan dulu dia. Okay? Kalau awak tak nak pening, sin, cos tu berada dalam cerita ni. Okay? Mari kita try. Okay, ini yang selalu budak tanya lah kan. Ini case yang bukan projectile. Ini adalah linear motion in one dimension. Okay, Hayden and Matthew are riding around the neighborhood and their scooters. Hayden is at rest and Matthew passes him moving at a constant speed of 0.37 meter per second. After 1.8 seconds, Hayden decides to chase after Matthew, accelerating at 0.91 meter per second squared. How much time must Hayden accelerate before he is side by side with Matthew? So, kalau nak side by side ni, apa cerita? Apa keyword dia? Kedudukan akhir diorang mesti sama. Baru dia duduk sebelah-sebelah kan? So, kita kena cari masa. Untuk akhirnya diorang duduk side by side. Okay, so kedudukan akhir diorang sama. X final Hayden dengan Matthew ni sama. Kita construct lah equation untuk X final for Hayden, X final for Matthew guna equation ni. Boleh? Lepas tu baru kita equatekan. Kita dapat benda ni dan kita cari for time. Tapi perhatikan X initial of Matthew. Kenapa nilai dia macam ni? Apa ni? V times T, isn't it? Kenapa ni? Sebab yang tu kan dia diam dulu. Yang seorang diam, seorang dah bergerak kan? So at initial yang dah bergerak tu dia dah ada nilai. At the time dia ni mula bergerak. Okay? Sebab itulah dia punya nilai X initial ni VT. Boleh? Gitu. Dapatlah masa. Ada soalan? Ketat dah muka ni. Sabar, tenang. Jangan lupa tarik nafas. Hembus. Okay. Kejap, madam. Ambil gambar. Kan? Madam Naimah tak sabar dah ni. Pukul 10 dah you. Kita baru chapter 2. Separuh lagi tak habis. Macam mana ni? Kan? Gerah pula dah. Okay. A radio controlled toy car travel along a straight line for a time of 15 seconds. The variation with time t of the velocity v of the car is shown below. Okay, for given t equivalent to 0 until t equivalent to 15, determine the toy car average velocities, average speed. Yang ini, silalah ambil gambar. The difference, dia nak cepat. Okay, velocity kita ingat displacement over time taken. Tapi kalau speed, dia adalah total distance travel. Lain tau. Total distance travel. Okay, so kita tak ambil negatif positif dia. Kita ambil magnitude dia je. Itu beza dia. Okay, so secara velocity dia jadi kosong. Sebab positif 30, negatif 30. Total up jadi kosong. Are you with me? Okay, next one. Laju ni. Kan? Okay, kita diberi, yang ni boleh apa dia nak cerita? Slope je. Application dia adalah slope. Okay. Cari slope. And then yang ni instantaneous. Again slope. Okay. Happen to be dia straight line. Senanglah hidup you. Kalau dia curve, kan. Kena berhati-hati. Kena guna ruler properly lah. Okay. Ambil gambar dah. Ambil gambar. Cepat. Nanti try Okay. Soalan-soalan yang dia ambil ni. Soalan test. Soalan final. Dulu. Okay. Lepas tu ini tentang free fall. Ini kena plot graph. Dia kata an object, plot graph ni penting.
An object is tossed into air vertically and allowed to return to same level at which it was released. Calculate its initial velocity if the object reached maximum height of 0.25 meter from the point of release. Catch a graph of velocity versus time for the motion of the object. Okay, so bila dia free fall, okay, kita nak dia punya V initial, okay, sebab dia reach maximum height, V final dia kosong, okay, dan AY dia negatif G. Dekat sini kita akan dapat determine dia punya V initial lah, okay, dan V initial dia kita dapat nilai positif. Remember, bila kita square root, kita ada dua option kan. Kita boleh letak tanda negatif atau positif, right? Kita yang akan tentukan tanda tu. Dan kita kena pilih positif untuk case ini. Kenapa? Sebab dia upward. Okay, kalau dia tengah turun, kita kena letak tanda negatif. Okay, settle. Graf ni penting. Okay, graf ni penting. Kenapa rupa dia macam ni? Apa maksud dia ni? Mula-mula V dia positif, remember, upward, V dia positif, tapi V dia akan berkurang, dia akan slow down. Sampai dia reach maximum height, dia akan diam seketika, right? Diam seketika tu nilainya kosong. Lepas tu dia akan patah balik kan? Arah negatif, jatuh bawah kan? Jatuh bawah, negatif, sampailah dia reach the same level. So, kalau kat sini awak letak dia 2.2, yang sini negatif 2.2. Ingat baik-baik tu ya. Ini 2.2 ke tadi? Ya. Dekat sini dia akan dapat negatif 2.2 meter per second. Okay, so far okay. So graf untuk free fall macam ni rupa dia, V versus T. Alright, so example 2.5, Munawwarah is throwing a stone from the top of a building upward an angle of 30 degrees to the vertical with initial speed of 15 meter per second. Assume the stone is thrown 30 meters above the ground. Calculate the maximum height of the stone from the ground. Alright, and part B, time taken for the stone to reach the ground. Okay, so the given angle here 30 degree is to the vertical, so means this side. Okay, this angle. So to the respect of x-axis, the angle is actually 60 degree. Okay, and initially the stone already at a height of 30 meter. If we set here to be origin, remember the final position for along y is negative 30 meter because it's below origin. Okay, so before we proceed with the kinematics equation, of course we need to resolve the V naught, the V initial. V initial along y is V initial sine 60. V initial along x is V initial cos 60 if you are using 60 degree, right? Now, okay, we don't have the time. We only given to us only angle, V initial, and the initial height of the building, the height of the where the stone is thrown. So we cannot use the formula that has time t because it is not given. So what we are going to have is V square formula. V square equivalent to V naught square plus 2ay delta y. Reaching maximum height, okay, we know that the stone will stop a moment. So V at maximum height is 0. V initial y is V initial sine theta or sine 60. Okay, and then 2ay is negative g. For the delta y, okay, must be y final minus y initial, right? Y final is h maximum. Y initial is 0. So simply it is h maximum. So substitute the rest here, okay, and rearrange for the h maximum. We will see, we'll figure out that the answer is 8.61 meters. However, we are not settled yet. We have to add up 30 meters because the question asking for maximum height of the stone from the ground. Since it is starting already at certain initial height, so we have to add up the initial height. Okay, so the final answer will be 38.61 meter. So for part B,
Okay, we need to figure out the time taken for the stone to reach the ground. Okay, how to figure out this? Basically, you have to use the formula involving the t. The simplest it could be, because given to us the height, isn't it? Is the delta y formula, the displacement along y. So delta y means that y final minus y initial. Y final is negative 30 because it's below the origin, and y initial is our origin, which is 0. Equivalent to v naught y is 15 sine 60, v naught sine 60, plus half ay is negative g t squared. So the t you are going to determine here is the total time in flight. How we know this is the total time? Look at this. From the starting until the final point. So means that the t that you are calculating here is the total time for the stone in flight. Okay, or to reach the ground. Tak sempat dah nak cerita panjang. Ni pula. Ni case yang initially dia bergerak secara horizontal. Kan? Bullet ni, bila dia keluar daripada rifle ni, dia V initial dia secara horizontal. Maksudnya, do we have any V initial Y? No. Kita hanya ada V initial X. Okay, itu key dia. Okay, jadi situasi ini, ambil gambar. V initial, Y dia kosong. Sebab hanya ada komponen X. Mana nak tahu? Ada perkataan horizontally. Okay, proceed ya. Baru nak masuk Newton forces. Semputnya. Okay, first law, second law, third law. Benda yang paling kritikal, second law. Okay, sum of F sama dengan MA. Newton's first law ni, dia punya sum of F net dia kosong. So, dia akan remain bergerak dengan V constant atau remain diam. Okay, kalau yang ni, bila ada F net sama dengan MA. F net dengan A mesti sama arah. Yang ni pula cerita apa? Action reaction. Kan? Banyak mana force yang hammer ni kenakan pada nail ni akan balas balik. Okay? Itulah third law. Okay? Action reaction. So, untuk second law ni kita guna juga dekat application gravitational Newton's universal gravitational law. Okay, ini yang how kita define graviti bumi bernilai ini. Alright. So, yang madam rasa semua student ada banyak masalah ialah normal force dengan tension, friction satu lagi. Okay, normal ni, madam beritahu awak key dia. Normal ni ialah sudut force disebabkan sentuhan. Normal is a force due to the contact. Bila ada contact, physical contact between two objects, akan ada normal force. Normal force mestilah bersudut 90 darjah, mesti normal to the surface of contact. Okay, so awak tengok yang ni. Contoh yang ni, 90 darjah kan? Okay, contoh yang ni, 90 darjah kan? Okay, kalau dia tip, senang. Okay, kalau dia lebar macam ni, kita kena ambil 90 darjah ke atas macam ni. Normal mesti 90 darjah. Okay ke? Right. And then nak transfer sudut ni hopefully tak ada masalah lah ya. Nak transfer sudut ni hopefully tak ada masalah. Okay, kita tunjuk friction pula. Friction ni wujud disebabkan dia tak nak bergerak. Daripada dia bergerak, dia jadi tak nak bergerak. Atau dia diam, dia tak nak digerakkan. So dia melawan arah gerakan. That is for friction. Friction ni lawan arah gerakan. Ada dua jenis friction, static friction and kinetic friction. Static friction, when the object is actually stationary and we apply some force about to move the object, not moving yet. Okay, so at that situation we have static friction. Okay, about on verge to move. Okay, sekiranya kita dapat mengasati nilai maksimum, dia akan bergerak. Okay, so static akan berubah menjadi kinetic. Formula dia mu n.
Okay, sebab tu N tadi nombor tu penting. Nombor tak semestinya weight. Jangan hafal nombor ialah weight. Tak betul. Okay, so let me show you some of the things. Oh, dekat sini. Sekejap Sebelum nombor, ada ni lagi satu, tension. Tegangan dalam tali atau tension, dia mesti away from the object being considered. Tolonglah anak-anak. Dia mesti away from the object being considered. Kalau dia tidak away, dia tak tegang. Are you with me? Tegang mesti away. Okay, so mana tunjuk satu. Contoh orang ni. Okay, contoh orang ni. Tali ni, dia akan sagging ke bawah disebabkan berat orang. Are you with me? Okay, dan tali ni satu je talinya. Jadi, ada tension yang akan sebelah sini ke sebelah sini. Ada weight perempuan ni. Okay, bila keadaan macam tu, free body diagram dia jadi macam ni. Free body diagram dia jadi macam ni. T yang warna merah tu adalah T yang sama. Kenapa T tu sama? Tali yang sama. Kalau kita ada dua tali yang berbeza dan kita akan ada T1, T2. Boleh? Sebab tali ni tali yang sama. So daripada sini, dan awak akan buat sum of F1, sum of Fx. Okay? Boleh? Perempuan ni agak-agak memecut tak? Ke atas tali tu. Kan, dia boleh pecut ke? Hebat sangat ni kan. Kalau tak jatuh pun syukur Alhamdulillah kan. So tidak memecut. Jadinya semua A kosong. Okay. So kita akan ada T cos 10 degree plus negative of T cos 10 degree kan. Sama dengan kosong. Kan membuktikan T tu T sama. Okay. Tolak tertinggal. Thank you. Lepas tu sum of Fy. T sin 10 degree plus T sin 10 degree plus negative mg equivalent to 0. Boleh? Kalau kita selesaikan yang ni, tak menjawab soalan pun. Tak tahu juga nilai dia. Kita hanya buktikan dia sama je. Yang kita kena buat yang ni kan. Are you with me? Ya, daripada situ selesailah T. Okay. Then, ni pula. Laju nak mati dah ni kan. Okay. Ni pula. The first thing dalam cerita force mestilah free body diagram. The very important part is free body diagram. So, bila kita bercerita tentang free body diagram, convert objek kita jadi satu simple dot saja. Kita list down all the forces acting on the object. Kita pilih setting axis. Okay, pilih axis yang positif dalam arah gerakan. Okay, so that kita punya A sentiasa positif. Untuk selamat. Alright, so kita tengok ini free body diagram. Untuk blok kat atas meja. Untuk bucket kat bawah. Right. Cuba perhatikan friction. Disebabkan objek ni bergerak ke kanan, maka friction akan ke kiri. Sebab sunnatullah, friction ini melawan gerakan. Kan? Memang Allah buat dia macam gitu. Jangan tanya madam kenapa. Kan? Kita hanya memahami dan mentadbir. Okay? Kita pun tak tahu kenapa. Okay. So, yang ini pula normal ke atas. Dalam FK ni kita nak kena guna normal tu mu K N. Jangan lupa. Okay? Dan apa nak buat? Yang ni pula turun ke bawah. Cuba tengok madam pilih arah bawah sebagai positif Y. Penting ni. Kalau awak pilih output sebagai positif Y, bila awak buat, katalah awak pilih macam ni. Yang ni positif Y. Bila awak buat macam ni, okay, M2 ni. Okay, awak akan dapati awak punya T ada negatif. Kan? T positif lah.
Positif. Tapi yang negatif tu siapa? You punya A. Kan? Minus M2G sama dengan M2 negatif A. Ni bahaya. Sebabnya student selalu lupa A ni ada negatif. Okay, sebab tu madam pilih ke bawah sebagai positif y-axis. So that kita punya formula lebih senang lah. A ni sentiasa positif. Okay, kalau yang hitam ni, dia akan jadi macam mana? Hitam. Kita akan ada M2G minus T. Sama tak equation kita ni? Sama tak yang biru dengan yang hitam tu? Boleh samakan tak? Sama je kan? Isn't it? Cuma madam punya worry ialah selalunya student lupa yang ni ada negatif. Sebab tu kita pilih arah gerakan sebagai setting yang positif. Tak kira lah X ke Y ke. Okay. Boleh? Nanti you kena start beli. Untuk setiap free body diagram tu, buatlah sum of Fx equivalent to MAX, sum of Fy equivalent to MAY. Kalau awak perlu cari friction, awak perlukan komponen Y sebab awak nak cari normal. Okay? So, ni yang paling you tak suka kan? Isn't it? Madam terus pergi free body diagram dia. Free body diagram. Okay. Kenapa madam letak AX kosong, AY kosong? Siapa yang dah baca soalan ni tahu kan? Kenapa? Sebab dia constant V. Dia bergerak. Tapi dia bergerak dengan constant V. Kan? Tidaklah sentiasa wajib ada A. Ramai tertipu. Kan? Dia boleh bergerak. Tapi dia bergerak dengan V yang constant. So, AX akan kosong, AY akan kosong. Okay, case macam ni, free body diagram dia, kalau kita nak list down, sini ada F applied, sini ada normal, sini ada weight. Sudut, kita boleh transfer kat sini, sini ada friction. Nak pilih arah mana sebagai positif? Ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas ni pilih sebagai positif X. Okay, naik tu. Ini pula sebagai positif Y. Dan again, tapi dalam case ni kita tahulah dua-dua pun kosong. Okay. Then, nak habis kan ni? Komiti dah keluar dah, susu makanan dah agaknya. Okay, madam apa? Semula apa ni? Dah hai. Korang ni kan, ni pun nak ambil gambar. Ambil. Okay. Last one. Allahu Akbar. Work energy. Okay. To be frank to you, work energy ni, kita jarang lah tanya. Calculate the work done due to gravity only. Calculate work done due to the applied force only. Calculate work done due to the tension only. Biasanya, kita akan kumpulkan dia seketut. Calculate W net. Kan? Ataupun kita calculate V final. Calculate height. Determine the height. Kan? Dia mesti seketut. Okay, masa kita mengajar je, kita suruh seketut satu demi satu. And then finally kita total up. Sebab nak bagi faham. Okay, dalam exam, jarang. Very rare to have question asking for only one particular work done. Biasanya mesti W net equivalent to delta KE. That is the most popular. Sebab kalau boleh buat tu maksudnya A sampai Z cerita work energy, faham. Faham maksud madam ke? We are focusing for your final kan? Final dia tak akan tanya seketul-seketul. Work done due to gravity. What determine work done due to the gravity sahaja? Tak. Biasanya dia orang W net. Terus. Okay? So, ini macam mana kita nak faham conceptually. W ni, work done ni, dia adalah dot product antara dua vektor dan magnitude dia adalah F, the displacement, the X, cos theta. Dan theta ni mestilah sudut terkecil antara force dengan delta X. Sudut terkecil. Kalau sudut yang besar, belah sini pun ada. Isn't it? Tapi kita kena cari yang terkecil. Clear?
Okey, ini cerita Fnet. Kenapa tak ada sudut ni? Kos berapa ni? Kos berapa ni? Kos berapa ni? Kosong. Sama arah kan? Kos kosong. Friction baru 180. Normal baru 90. Okay. Record. Okay. So, work energy theorem. Okay, ramai orang pening-pening kan? Work energy theorem ni talking about what? Dia kata, ni sebenarnya formula work energy theorem. Okay, ini formula. Kenapa jadi macam? Apa cerita dia sebenarnya? Dia macam ni. Berapa banyak kerja yang dilakukan pada satu sistem, satu objek, semua tenaga itu, semua kerja itu diguna pakai untuk mengubah pergerakan dia. Itu maksud dia. Itulah work energy theorem. Okay, so whatever W net we've done to the system, to the object of our interest, is equivalent to change in kinetic energy of the object. That is the meaning of work energy theorem. Okay, so the delta KE ialah half mv square. Tolonglah hafal baik-baik. Half mv ada square v tu. Anak medium ada yang lupa v tu square. Okay, lepas tu gravity ni kita dah derive, dia adalah work done by gravity ialah negative of delta PEG equivalent to negative of mgy final minus mgy initial. Y final minus Y initial actually H, height. Boleh? Okay. And then friction. Non-conservative force involving friction. Okay. So, friction ni, okay, dia adalah WNC. WNC ni sebenarnya juga adalah W from the frictional force. Kalau soalan tanya, WNC ataupun W friction is the same thing. Dia adalah benda yang sama. Boleh? Gitu. WC ni apa? Dia adalah W from gravity. Okay, itu je syllabus you all. WNC, W friction, WC, W gravity. Itu syllabus you all. As you go higher level, you akan jumpa je lebih banyak lah bentuknya. Okay, then E total ada dua jenis, iaitu kinetic dan potential. Right? Panjang kan? Tarik nafas. Okay, apa ceritanya ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Tak usahlah pening-pening, kita tengok sini. Tadi kita kata E final minus E initial. Okay, this is adalah delta E kan? E itself ada KE plus PE. Kan ke benda yang sama? Pusing-pusing saja. Okay. Kalau WNC kosong, yang ini jadi kosong. Yang ini akan jadi equivalent. Meaning that E final equivalent to E initial. Boleh? And then work done by spring. Ni special case. Model kita ialah spring. Spring ni dia ada negatif kat depan. Ada sebab dia kenapa. Dah dirah pun dekat kelas. Okay. Work done by spring is negative half kx final square minus half kx initial square. Alright. Dan potential energy dalam spring ialah half kx square. Okay. Sekarang kita punya PE ni ada dua bentuk lah maknanya. PEG dan PES. Boleh? Boleh je lah madam. Suka hati madam lah jalan seorang-seorang. Kan? Dia macam mana nak bagi senang. Sekejap madam tunjuk satu. Sabar. Mengeluh aja kerjanya. Dia gini. Awak mula je macam ni sebenarnya. Awak mula ni. W net ialah delta KE. Dalam W net ada WNC, WC. Untuk siapa-siapa yang pening WNC ni ialah W friction. WC ni ialah W daripada gravity. So far okay? Okay, and then W friction tambah W gravity ialah negatif delta PE.
PEG. Okay. Apa? Sabar. W friction ialah, susun balik. Okay. Itulah asal usul dia. Jadi maksudnya apa? Dia bermula di sini. Okay. Jangan pening. Tu kenapa? Ni kenapa? So, W friction ni WNC kan? Ingat yang tu. Sekarang, katakanlah potential energy ni ada case spring pula. So, dia ada dua lah. Dia adalah PEG dan PES. Tengok, case tu ada spring ke tak ada? Kalau case tu tak ada spring, yang ni kosong. Faham? Kalau case tu tak melibatkan height, yang ni pula jadi kosong. Sebab yang ini adalah mgh. Ini adalah half k delta x square. Faham? Lebih simple. Okay, sebab tu kalau kita perasan, selalunya dia akan mula dengan WNC. Awak tengok buku delta KE plus delta PEG plus delta PES. Actually, inilah the main formula yang selalu akan ditanya dalam exam. Okay, kalau tak ada friction, tak ada, it means that yang ni akan jadi kosong. Yang ini ialah spring. Yang ini ialah height. Boleh? Ambil je yang seketun ni je yang penting sebenarnya. Yang dirah-dirah tengah jalan tu awak tak payah pening-pening. Ambil yang ni. Mesti ada dalam final. Mesti ada. Tak berhenti nak alih. Macam mana nak alih? Tak boleh. Turun sikit. Boleh ambil gambar. Dahsyat kamera dia. Okey, semua dah ambil gambar. So, untuk awak senangkan hidup awak yang ini awak kena ingat. Okey, pening-pening tengah jalan tak payah. Balik pada yang ini. Ambil gambar. Ambil gambar aja kerjanya. Nanti boleh tanya lecturer kan, dah ada solution ni. Kalau still tak faham, boleh refer lecturer masing-masing lah. Sebab solution pun dah ada. Kan? Kalau masih sangkut lah. Right? Okay, yang ni, soalan ni pernah keluar final tak silap madam? Kan? Part atas ni licin. Part bawah ni ada friction. So, ada dua situasi. Okay, atas ni licin, tak ada friction. Bawah ni ada friction. Okay, so dia suruh cari H dan juga D. So, idea dia macam ni. Jangan marah madam. Ambil gambar tu, ambil gambar juga. Fahamkan apa cerita dia. Kan, sibuk lah ambil gambar kan. Ni apa ceritanya ni? Kenapa jadi macam ni? Sebab kat atas ni cerita atas Kat atas ni, dekat incline ni, tak ada friction. Bila tak ada friction, E initial sama dengan E final. Okay, WNC kosong. Okay, E initial sama dengan E final. Jadi, dalam E ada dua bentuk, KE plus PE. Dan the rest will be okay lah. You boleh substitute the rest. Madam rasa tak ada masalah. Sekarang kena faham dulu, formula apa nak guna. Kan itu paling penting. Konsep apa nak kena guna. Berbeza dengan cerita ni kat bawah ada friction. Bila ada friction, kita kena guna yang W friction atau WNC ialah delta KE plus delta PEG. Mana delta PES? Kenapa tak ada? Mana ada spring? Faham? Awak hafal yang complete dulu. Lepas awak tengok ada spring ke tak ada? Kan? Ada perubahan height atau tak ada? Dalam kes ini pun height tak ada kan kat bawah ni kan? Sebab dia start daripada sini sampai sini, right? Mana ada perubahan height. So, delta PEG ni pun akan jadi kosong. Okay, kita berbaki dengan W friction equivalent to delta KE. Sahaja. But first thing, bila you write down benda ni, ada markah tau. Bila you letak benda ni kosong, pun akan dapat markah. So, jangan skip. Setiap step mesti tulis. Okay, jangan skip step.
Okay, even konsep yang simple macam ni. Okay, please ya. Put it in detail. Alright, so the rest madrasah okay je kan? Ada apa-apa lagi yang tak berapa clear? Senang hidup madam. Okay, yang ni senang aja. Ini nak guna apa? Nak guna apa yang ni? P equivalent to F dot V. Power ni sangat senang. Power ni asalnya dia adalah rate of work. W over time taken. Tapi dia juga sama dengan F dot delta X. Okay. Sebab work done kan. Over delta T. Yang ini adalah V. Velocity. So, kita akan dapat F dot V. Kalau dia minta power average, F awak guna pun F average, V pun V average. Kalau dia minta power instantaneous, mesti F instantaneous dan V instantaneous. Itu je dalam cerita power. Unit dia apa? Watt atau joule per second. Oh, alhamdulillah. Syafah. Okay. Serta mesti dapat ni senang je. Senang sangat. Okay. Right. Conclusion. Nak makan dah kan? Conclusion. Okay. Conclusion dia apa? Okay. Step-step yang sangat kritikal sebenarnya. Okay. Tulis semua formula. Lepas tu free body diagram. Lepas tu substitute. Okay. And then double check units. Ini antara benda-benda yang awak kena buat. Okay. And then last kali recheck. Dalam exam, okay, anggap examiner tak tahu apa-apa. Semua mesti tulis dengan jelas. Clear? So, awak dapat satu soalan. Katalah soalan kinematics. Apa nak kena buat? Formula dia dulu. Apa yang awak ingat? Tulis. Tulis semua yang awak ingat. Lepas tu, perlu tak kepada free body diagram? Untuk awak lah. Regardless question asking for it or not, doesn't matter. For you yourself, do you need the free body diagram? If it is involving forces, yes. Perlu. So, awak lukis free body diagram. Okay. And then, apa nilai yang dibagi? Substitute. Mulakan substitute. Okay. Lepas tu, double check your final answer with the unit. Sebab, jawapan akhir bersama unit yang betul baru deserve 1 markah. Kalau awak ada jawapan yang betul, tapi unit salah, kosong. Tak ada markah. Tolong hati-hati. Kesian you. Dah dapat jawapan betul tapi tak dapat markah. Sebab unit. Senang je unit ni. Awak hentam je. Kalau dia force, mesti Newton. Kan? Kalau dia velocity, meter per second. Kalau dia acceleration, meter per second square. Awak ingat yang tu. Yang basic-basic sahaja. Okay. Janganlah duk dirah pula unitnya kan. Daripada mula formula, tak payahlah buang masa. Okay, teka aja dia. Kalau pressure, mesti Pascal, Newton per meter square. Kalau work done, mesti Joule. Power watt, kan? So, hentam gitu je. Okay, cepat. Selamat. Okay? So, nak double check macam mana ni? Nak recheck macam mana? Recheck kat mana kita kena tengok? Free body diagram, formula. Free body diagram, formula. Itu je kita punya recheck. Tak payahlah pergi, kalau ada masa, okey. Kalau nak cepat, tak payahlah pergi tekan balik kalkulator tu. Jenuh. Kan? So, kita check macam mana? Kita check formula kita, betul ke tak? Kalau formula kita betul, insyaAllah the rest will be okay. Boleh? Okay. So, itu sahaja daripada pihak medium. Sampai dah. Kan? Itu sahaja daripada pihak medium. I'm very sorry. I'm kind of rush. Yalah. Itu je masa yang ada. Okay, untuk 4 chapter. Hopefully ada yang membantu supaya not to be die. Kan? Not die.
live lah untuk final nanti. So all the best for final. InsyaAllah you can do it. Believe in yourself. Okay. So I am very sorry for any wrongdoings. Okay. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan hati, I'm very sorry for that. May the return balik kepada MC. Thank you. Welcome.